Here is the thing about Iran, and we are now moving on to what happened on Friday and before, and what happened the next immediate see what happened last night and this morning. So first Friday and before for the whole week. So Monday, Trump declares victory. Tuesday, Trump made peace deal with Iran. Wednesday, Trump said Iran will vanish from map in the next 48 hours. Thursday, Trump made peace deal with Iran. Friday, Trump declares victory. Saturday, Trump said everything is destroyed in Iran. And so, okay, this is the week before, but this is a pattern. This guy, let's see what this video we put there. Just about everything there is to obliterate, including leadership. Their Navy's gone, their Air Force is gone, their anti-aircraft equipment is gone. We're flying wherever we want. We have nobody even shooting at us. Obliterated there. Just about everything there is to obliterate, including leadership. Their Navy's gone, their Air Force is gone, their anti-aircraft equipment is gone. We're flying wherever we want. We have no. I mean, what the Nkoti Friday when he made the announcement about Strait of Hormuz is open, he 10 గంటలకి we are ending this war. The deal is pretty successful. అప్పటికే stock market was soaring like 1,000 points పెరిగింది డవ్ అప్పుడు. 10:05 a.m. ki Hormuz will now always remain open to the world. We can roam there freely, and 10:10 a.m. we will continue to have blockade. So ఇక్కడ ఈ blockade గురించి రెండు మాటలు చెప్పాలండి. So I just want to get to that one. Blockade, first and the foremost, international waters, no country has any authority of preventing passage from anybody. So Strait of Hormuz is, I think even Iran may not have real rights on it, but it is claiming rights on that one. ఇప్పుడు ఆ స్ట్రైట్ ఆఫ్ హార్మూజ్ దగ్గరికి వెళ్ళి యుఎస్ నేవల్ బ్లాకేడ్ జరగట్లేదు. సో వాట్ హీ అనౌన్స్డ్ ఈజ్ హీస్ గోయింగ్ టు ఇప్పుడు ఆ స్ట్రైట్ ఆఫ్ హార్మూజ్ నుంచి వచ్చే షిప్స్ అన్నిటిని అక్కడి నుంచి బయటకు వెళ్ళనీయకుండా మేము బ్లాక్ చేస్తాము అంటాడు అని ట్రంప్ అనౌన్స్ చేశాడు. బట్ ద సెంట్కామ్ మేడ్ ఎ క్లారిఫికేషన్, we cannot block those ships because they're technically they're on international waters. In other words, if a Chinese ship is passing through, US cannot stop a Chinese ship. US can blockade only the ports on Iran's side, not the passage itself. That's a huge difference. He keeps saying, ఇప్పుడు ఇరాన్కి నువ్వు $2 million చెల్లించి యువతలకు వచ్చేస్తే నిన్ను బ్లాక్ చేసేస్తామని చెప్పి ట్రంప్ చెప్తున్నాడు. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ రియల్లీ ట్రూ. అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి అక్కడ. And then so when he said the Strait of Hormuz is open, just an hour or two later, this happened. In Persian Gulf and Oman Sea, this is Iranian Sepah Navy calling on Channel 16. The Strait of Hormuz is still closed. We will open it by the order of our leader Imam Khamenei, not by the tweets of some idiot. If you want to pass through the strait, you must ask permission from Iranian Sepah Navy. All vessels that have a connection with our enemies will be targeted if they try to pass the Strait of Hormuz out. In Persian Gulf and Oman Sea, this is not by the tweets of some idiot. So the sad part of it is, I think it was yesterday maybe, Indian flagged రెండు షిప్స్ ని బ్లో అప్ చేసింది ఇరాన్. మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ గారు he's not, he didn't, I don't know if he ఏమైనా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడా చూడండి కిరణ్. అంటే మొన్న మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు గురించి మేము మాట్లాడుతున్నాం. మేము మహిళల్ని అభివృద్ధి చెందించడమే మా బాధ్యత. ఓకే, సో జవాబు చెప్తాం. ఈ నెలంతా మాది ఇదే జవాబు. మీరు ఏ క్వశ్చన్ అడగండి, మహిళల్ని అభివృద్ధి చేయాలి. నారీ శక్తి కాంగ్రెస్ పెడతాడు, నారీ శక్తి అంటాడు అన్నిటికీ. పైగా వద్దులేదు సార్ దాన్ని. ఈ ఇరాన్ డీల్ సంగతి చెప్తాం. వాట్ ఎవర్ ద డీల్, దట్ Strait of Hormuz is open అంటాడు, వాళ్ళేం closed అంటాడు. I think Iran is still in control of it.
This guy doesn't know what to do about it. So here are the two issues about it. He is unfreezing $20 billion in Iranian assets. ఇది జాన్ కెర్రీ ఒబామా కోసం నెగోషియేట్ చేసిన ట్రీటీలో ఎంత అంటే $1 billion or $2 billion అన్ఫ్రీజ్ చేశారు. అన్ఫ్రీజ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి ఇరానియన్స్ కి బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ లో ఈ వెస్టర్న్ కంట్రీస్ లో ఎక్కడ వాళ్ళకి బ్యాంక్స్ లేవు. సో దే కుడ్ నాట్ ట్రాన్స్ఫర్ ద మనీ, సో దే హ్యాడ్ టు సెండ్ దెమ్ క్యాష్. ఇప్పుడు ఎంతసేపటికి ఈయన ఏం చేసేవాడంటే, ట్రంప్ మీరు వినే ఉంటారు ఇది, హిస్ rhetoric is ఈ DC, వర్జీనియా, మేరీలాండ్ ఏరియాలో ఉన్న బ్యాంకులన్నిటిలోని ఎంత క్యాష్ ఉంటే అంత విత్డ్రా చేసి పంపించారు. సమ్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ. దట్స్ దేర్ మనీ దే రిలీజ్డ్ బికాస్ ఇరాన్ సైన్డ్ అన్ అగ్రిమెంట్. దట్ వాజ్ లెస్ దాన్ $2 billion, ఎగ్జాక్ట్ గుర్తులేదు, లెస్ దాన్ $2 billion. దాన్ని పట్టుకుని సాగు కొడతానే ఉంటాడు. ఇప్పుడు నా ట్రంప్ ఈస్ డూయింగ్ 10 times that, at least 10 times that much money. He's giving money to Iran. అక్కడెక్కడ కంటెన్షన్ ఏంటి, వాళ్ళ ఎన్రిచ్ యురేనియం ఏదైతే ఉందో అది మొత్తానికి అప్పగిచ్చేస్తారట. ఎవరికి అప్పగిస్తారట? రష్యాకు పంపిస్తారట. రష్యా దాన్ని ఏదో రకంగా దాన్ని డిస్మాంటిల్ చేయడం ఏదో చేస్తుంది. దే ఆర్ నాట్ సెండింగ్ ఇట్ టు ఎనీ యూరోపియన్ కంట్రీస్ ఆర్ అమెరికా ఆర్ ఎనీథింగ్. అండ్ దెన్ దే ఓన్లీ ట్రస్ట్. అది ఆ ఒప్పందం అని చెప్తున్నారు అక్కడ. గాడ్ నోస్ ఇది ఎంత సాడ్ స్టేట్ లో ఉన్నామంటే, I am beginning to believe Iran's propaganda no nijamo ido. It's like I see, okay, that may be more true than what our idiot president is telling. So ala state lo unnam manam. Inkoka last item enti, they started referring it as Strait of Iran. It's like they started like, well, that's tempting, right? మనడు గల్ఫ్ ఆఫ్ మెక్సికో అని గల్ఫ్ ఆఫ్ అమెరికా మార్చాడు. బట్ అన్నిటి మీద తన పేరు పెట్టుకోవాలి కదా. హీ వాంట్స్ టు కాల్ దట్ స్ట్రైట్ ఆఫ్ ట్రంప్. ఓకే, ఐ సెట్ ఇట్ అప్. స్టార్ట్ మురళి గారు. Where to start? This is so one of the things that I was observing when I was on a trip to Turkey and to Morocco. I was watching Al Jazeera and the BBC International. The reporting from that side is opposite of what we hear here on CNN or any of our national media. It is, and it's very obvious that Iran is in control. Iran is in control of the entire Strait of Hormuz. And I don't know what this idiot is talking about. That is a fact. On this side. That is a fact. And there we see reality. We see people being interviewed on the ground, and all of this happens. So America never thought this to be a ground combat system. It thought it will be a quick switch on, take him out, switch off, and then everything will be handy dandy. Unfortunately, Iran is resilient, so Iran is fighting back. మరి స్టేట్ ఆఫ్ హార్మస్ మీరు అన్నట్టు వీళ్ళ కంట్రోల్లో లేదు. ఉండుంటే వీళ్ళు వెళ్ళి బ్యాలెన్స్ చేసేవాళ్ళు కాదు. పాకిస్తాన్ లో కూర్చుని 21 గంటలు ఒకటే రూమ్ లో కూర్చుని ప్రెసిడెంట్ గారితో 6 సార్లు ఫోన్ చేసి మాట్లాడి చేసేవాళ్ళు కాదు. చేశారు. పైగా వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారు అంతా అయిపోయినాక వచ్చి ప్రకటించింది కూడా, మేము అన్నింటిలోనూ వంగాము, ఒక్క యురేనియం ఒక దాంట్లోనే మాకు ఇబ్బంది వచ్చింది, అందుకనే ఈ చర్చలు ఫెయిల్ అయినాయి చెప్పేవాళ్ళు కాదు. సో మనకన్నీ అంత ఫేస్ అంటే వాళ్ళే చెప్తున్నారు. అన్ని నిజాలన్నీ మనం అనుకుంటున్నాం, కానీ నిజాలు వాళ్ళే చెప్పేస్తున్నారు లైన్ గా. ఇప్పుడు మనకి రియాలిటీలో ఉన్నాం. ఇక్కడ వన్ థింగ్ దట్ రియలీ ఇరిటేటెడ్ మీ అండి, ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ ఏప్రిల్లో టారిఫ్లు చేసినప్పుడు స్టాక్ మార్కెట్ ని విపరీతంగా పడిపోయింది, మళ్ళీ వెంటనే పైకి వచ్చింది. ఇప్పుడు కూడా దాదాపు అలాగే జరిగింది. మోర్ దాన్ 11% పడిపోయి మళ్ళీ అదంతా ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ రికవర్ అయిపోయింది. S&P అయితే కొత్త రికార్డ్ పెట్టింది ఫ్రైడే. బట్ ద మార్కెట్ మూవ్మెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్, the whole thing has changed. ఇప్పుడు Baron Trump is hugely into trading అనే రిపోర్టులు చూసాం మనం. అదే they put him as a meme గానీ అన్ని చోట్ల ఈ స్టాక్ మార్కెట్ manipulation I don't think that guy is doing, but there are definitely people who are connected to Trump administration
they have been making huge bets. ఈ చిన్న చిత్క దాన్ని ఏమంటారు కరప్షన్ $1 or $2 billion కరప్షన్స్ కాదు. ఇప్పుడు ఇది couple of weeks ago అనుకుంటా ఒకసారి, అప్పుడు కూడా ఒక రోజు 1000 points ఏమో పెరిగింది. ఆ పెరగటానికి ముందు దే షార్టెడ్ ఆయిల్ ఫ్యూచర్స్ and then they bought S&P 500 $1 billion or $2 billion ఫ్యూచర్స్ కొన్నారు దానికి. సో that itself is like multi-billion-dollar trades అవి, ఆ రెండు ట్రేడ్స్ multi-billion, like somebody made that shitload of money with those two trades alone. అలాంటి మ్యానిపులేషన్ మాత్రం విపరీతంగా జరుగుతుందండి. సో I don't know when Democrats will get subpoena powers. I want to see all of them dragged under the hill and then questioned. I mean, there is nothing he can do. Enforcement చేయాల్సింది DOJ. DOJ is in his complete pocket. At least we will have people say under oath what is happening. We will be able to see that. Yeah. So, but even that, they'll all be pardoned at the end of the day, right? And then recently we saw that after being removed as Attorney General, Pam Bondi refused to come to comply with the subpoena. So I do not know whether this will ever happen. So Pam Bondi is refused to come కాదు. There are several things అండి. తనకి ఇచ్చిన సుపీనా, Pam Bondiకి ఇచ్చిన సుపీనా, they did not say in her capacity as Attorney General. They deliberately, అంటే ఇప్పుడు of all the people, ఐమారు నాన్సీ మేసో లేకపోతే బోబర్ట్, వాళ్ళే ఎవరో, దే క్లెయిమ్ they gave the subpoena for Pam Bondi in her individual capacity, not as the capacity as the Attorney General. So the subpoena is valid అంటారు వాళ్ళు. అటార్నీ జనరల్కి ఇవ్వలేదు, నీకు ఇచ్చాం, Pam Bondiకి ఇచ్చాం అంటారు. ఆడు కోమరు చైర్ ఏమంటాడు, well, she's no longer the Attorney General, it's mute అంటాడు. That's what is happening. ఒకవేళ తన అటార్నీ జనరల్ కెపాసిటీలో వచ్చి ఏ కెపాసిటీలో వచ్చినా కానీ అక్కడ ఒక ప్రాబ్లం ఉంది. ట్రంప్ కెన్ అసర్ట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రివిలేజెస్, దాన్ని మళ్ళీ లిటిగేట్ చేసి గోవాలంతా. సో ఐఎమ్ నాట్ వెరీ హోప్ఫుల్ ఈవెన్ అదర్వైజ్. సో ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రివిలేజ్ అనేది ఒక వెపన్ లాగా వాడతారు. దట్స్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్.